Bismillahirrahmanirrahim. International Environmental Law Final Exams Suggestion and Discussion. Dhaka International University. Subject Code 102. International Environmental Law আন্তর্জাতিক পরিবেশ আইন। ফাইনালের জন্য প্রথম চ্যাপ্টারটাই রয়েছে ইন্টারন্যাশনাল এনভায়রনমেন্টাল ইনস্টিটিউশনস, অর্থাৎ আন্তর্জাতিক পরিবেশ বিষয়ক প্রতিষ্ঠানসমূহ। Describe how institutions related with the United Nations deals international environmental issue. এই কোশ্চেনে বলছে যে জাতিসংঘের সাথে রিলেটেড যে সকল অঙ্গ প্রতিষ্ঠানগুলো রয়েছে সেগুলো আন্তর্জাতিক পরিবেশ বিষয়ক ইস্যুগুলো কীভাবে ডিল করে। United Nations institutions and agencies manage international environmental issues through a decentralized but coordinated network of scientific assessment, policy development, treaty governance, and on the ground funding. Together they address the triple planetary crisis: climate change, biodiversity loss, and pollution. Key UN institutes and their environmental roles. আন্তর্জাতিক পরিবেশ বিষয়ক জাতিসংঘের অঙ্গ প্রতিষ্ঠানগুলো হচ্ছে UN Environment Program UNEP, serving as the leading global environmental authority. UNEP sets the global environmental agenda, promotes coherent implementation of sustainable development, and acts as an authoritative advocate for the environment. It holds the secretariats for many critical multilateral environmental agreements. এখানে বলছে ইউএন এনভায়রনমেন্টাল প্রোগ্রাম হচ্ছে লিডিং গ্লোবাল এনভায়রনমেন্টাল অথরিটি। এটা পৃথিবীর সবচেয়ে নেতৃত্বস্থানীয় পরিবেশগত অথরিটি। ইউএন এডুকেশনাল সায়েন্টিফিক অ্যান্ড কালচার অর্গানাইজেশন ইউনেস্কো। UN Educational, Scientific and Cultural Organization UNESCO focuses on the intersections of human culture and environment. It protects ecosystems and biodiversity through its World Heritage Sites and the World Network of Biosphere Reserves, while advancing education for sustainable development বা ESD, Education for Sustainable Development নিয়ে কাজ করে। ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটগুলোর ইকোসিস্টেম অ্যান্ড বায়োডাইভার্সিটি প্রোটেকশন নিয়ে কাজ করে হচ্ছে ইউনেস্কো। ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অফ জাস্টিস অথবা ICJ as the principal judicial organ of UN. The ICJ settle legal disputes between states. It handles cases involving international environmental laws, ICJ environmental cases, and provides advisory opinions on obligations and related to environmental preservation and stored responsibilities. World Health Organization অথবা who address the profound impacts of environmental degradation on human well-being. এটা আবার হচ্ছে ক্লাইমেট চেঞ্জ এগুলো নিয়ে কাজ করে। International Maritime Organization অথবা IMO. The IMO is responsible for safety and security of shipping and prevention of marine and atmospheric pollution by ships. It strictly regulates marine environment issues including greenhouse gas emissions, blast water management, and oil spill prevention. Food and Agriculture Organization FAO. Food and Agriculture Organization, F for food, A for agriculture, O for organization FAO. FAO leads the international efforts to defeat hunger and ensure sustainable agriculture. Global Environmental Authority. The United Nations Environment Program UNEP is the leading global environmental authority. It sets the environmental agenda, coordinates UN activities, treaty formation and enforcement.
The UN acts as the catalyst and legally binding international treaties. It facilitates landmark agreements like Paris Agreement on climate change, the Montreal Protocol for ozone protection, and conventions on biodiversity. Scientific assessment. Institutes like the Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC, established by UNEP and the World Meteorological Organization WMO, compile consensus driven research to inform global policy. Financial assistance. The Global Environment Facility GEF Global Environment Facility serves as a crucial financial mechanism providing grants to developing countries to fund projects addressing biodiversity, climate change, and international waters. Specialized mandates. Other UN bodies address specific environmental sectors such as the International Marine Organization IMO, regulating pollution in international shipping, and the UNDP, integrating sustainable development into poverty reduction programs. Question B of Chapter 1. Describe how institutes not related with the United Nations dealing with international environmental issues. এখন বলছে জাতিসংঘর অঙ্গ প্রতিষ্ঠান নয় এমন যে সকল প্রতিষ্ঠান যেগুলো পরিবেশ নিয়ে কাজ করে সেগুলো সম্পর্কে বর্ণনা করো। Institutes and non-governmental organizations NGOs not affiliated with the UN address international environmental issues through independent research. বলছে বিভিন্ন অঙ্গ প্রতিষ্ঠান এনজিও এগুলো রিসার্চের মধ্য দিয়ে এসব বিষয়ে অবদান রাখে, পলিসি অ্যাডভোকেসি, grassroots activism, and direct conservation work. By circumventing UN bureaucracy, they drive rapid innovation, hold governments accountable, and implement high localized solutions globally. These independent entities utilize several primary approaches to shape global environmental programs. এর মধ্যে রয়েছে scientific research and think tanks. Organizations such as the World Resources Institute and International Institute for Sustainable Development gather rigorous environmental data. Policy guidelines. They translate complex ecological science into actionable policy guidelines for the both corporations and national governments. Independent auditing. They monitor carbon emission, deforestation, water quality, functioning as the independent watchdogs. Direct conservation and fieldwork. Entities like the International Union for Conservation of Nature and the World Wildlife Fund operate globally with UN oversight. Biodiversity protection. They directly fund and manage nature reserves, protect endangered species, and restore critical ecosystems. Local empowerment. They often work directly with indigenous and local communities to ensure sustainable research management at the ground level. Number 3 হচ্ছে advocacy and direct action. Non-profit organizations such as Greenpeace and the Environmental Defense Fund use activism and market-based strategies to force change. Public awareness. They run high-profile campaigns to expose environmental degradation and pressure political and corporate leaders. Legal actions. They frequently use national and international courts to enforce environmental regulations and halt destructive industrial practices. Collaborative network. Other coalitions such as the C40 cities climate leadership group bypass national governments entirely to connect regional
and city leaders. This allows for the rapid implementation of urban sustainability and climate resilience plans on a global scale. Question 2. Discuss the settlement of disputes related with environments by international institutes like ICJ, WTO, European Union, UNFCCC, ITLOS, UNCLO's International Law Commission, ILC, 1972 Stockholm Conference and 1992 Rio Conference. Let's have a look. International Environmental Dispute Settlement operates through declaration network of courts, tribunals and institutional bodies relying on diplomatic negotiations, non-compliance procedures and binding judicial decisions to enforce international law and ensure state compliance. কি করে এর মধ্যে আইসিজে আছে আইসিজে কি করে ICJ or International Court of Justice role হচ্ছে as the principal judicial organ of United Nations. The International Court of Justice settles legal disputes between the states and provides advisory opinion. Environmental impact হচ্ছে the ICJ has solidified fundamental environmental law principles, that is obligation to conduct environmental impact assessment and the prevention of transboundary harm in landmark cases like Gepkikovo, Naga Maro, and pulp mills on the river Uruguay. এরপর রয়েছে World Trade Organization of WTO. The WTO governs international trade settlement disputes through the dispute settlement mechanism DSM to ensure the trade restrictions are not disguised as arbitrary environmental barriers. Environmental impacts তারা রয়েছে the WTO appellate body has historically balanced free trade with environmental protections, ruling in cases like US shrimp that nations can restrict imports to protect endangered species if applied fairly and without discrimination. European Union. The European Union is a super national organization with a highly integrated level system where the European Commission enforces environmental directives across member states. Environmental impacts which are the Court of Justice and the European Union, Court of Justice of the European Union, CJEU, holds member states strictly accountable for failing to implement environmental laws, for example, concerning air equality, water pollution, and empowers individuals to seek environmental justice. UNFCCC and climate regimes role. The UN Framework Convention on Climate Change. The UN Framework Convention on Climate Change সংক্ষেপ হচ্ছে UNFCCC manages disputes primarily through non-adversarial consensus-based process rather than traditional legitimation. Environmental impacts. Rather than utilizing court, the UNFCCC and the Paris Agreement utilize robust non-compliance procedures such as the Paris Agreement Implementation and Compliance Committee to assist and encourage states to meet their climate obligations. এরপর রয়েছে ITLOS and UNCLOS role. The United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS, provides a comprehensive, compulsory, and binding framework for the settlement of sea-related disputes, environmental impacts. The International Tribunal for the Law of the Sea, ITLOS, particularly through its Seabed Disputes Chamber, has issued advisory opinion pioneering the use of the precautionary principle and establishing obligation to prevent marine pollution.
International Law Commission or ILC role. The ILC is taken with the progressive development and condition of international law. Environmental impact. The ILC significantly contributes to the architecture of environmental responsibility. Its landmark draft article on the responsibility of states for internationally wrongful acts provide the blueprint for determining liability where a state breaches an environmental treaty. 7 হচ্ছে 1972 স্টকহোম কনফারেন্স, দ্য ইউএন কনফারেন্স অন দ্য হিউম্যান এনভায়রনমেন্ট। এটা নামের মধ্যেই রয়েছে, এটা এনভায়রনমেন্ট নিয়ে কাজ করছে। সেটা হচ্ছে রোল হচ্ছে মেকিং দ্য বার্থ দ্য মডার্ন অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল এনভায়রনমেন্টাল ল। ইট এস্টাবলিশ দ্য ফ্রেমওয়ার্ক ফর গ্লোবাল এনভায়রনমেন্টাল গভর্নেন্স and recognize the link between the environmental protection and human rights. Environmental impacts. The Stockholm Declaration established Principle 21 principles which assesses that states have the sovereign right to exploit their own resources but the responsibility to ensure that activities within their jurisdiction do not cause damage to the environmental damage of other states. এবং সর্বশেষ হচ্ছে 1992 সালের রিও কনফারেন্স, ইউএন কনফারেন্স অন এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট। এখানে রিও কনফারেন্সের মধ্য দিয়ে দেখানো হচ্ছে যে এনভায়রনমেন্ট এবং ডেভেলপমেন্ট দুইটা পাশাপাশি চলছে এবং ভবিষ্যৎ ডেভেলপমেন্টের জন্য এনভায়রনমেন্ট প্রোটেক্ট করতে হবে, তাহলে সেটা সাস্টেনেবল হবে। রোল দিস সামিট এস্টাবলিশ দ্য ফ্রেমওয়ার্ক ফর সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট। এনভায়রনমেন্টাল ইম্প্যাক্টস। The Rio Declaration produced key principles utilized in dispute settlements such as Principle 15, Precautionary Principle, and the Principle 17, the necessary of environmental impact assessment, which are now routinely invoked by international tribunals as customary international law. আমাদের 3 নম্বর কোশ্চেন হচ্ছে হিস্টোরিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড অফ ইন্টারন্যাশনাল ফ্রেশ ওয়াটার লজ অর এক্সপ্লেইন and evolution of international freshwater law. International freshwater law evolved over 4,000 years, shifting from a focus on navigation in ancient times to a modern emphasis on equitable utilization, environmental protection, and sustainability. It provides co-basin states with the legal framework to manage shared transboundary water resource and resolve uses conflict. The evolution of international freshwater law can be divided into 3 distinct phases. এটা 3 ভাগে ভাগ করা যায়। নাম্বার 1 হচ্ছে নেভিগেশন এরা, antiquity to early 20th century. Historically, the international river treaties primarily focused on freedom of navigation. Treaties ensured that countries located further upstream would not block maritime trade and or access to the sea for landlocked downstream nations. Key milestone হচ্ছে 1814 সালে Congress of Vienna opened international rivers in Europe to free navigation for all states, establishing an early precedent for the shared management of waterways. And number 2 হচ্ছে the non-navigational and utilization era, post-industrial revolution, and industrialization and population growth increased the demand for water for agriculture, hydropower, and domestic use. The focus shift from transit to consumption. During this era, international bodies began developing legal guidelines to prevent upstream states for monopolizing river system. Key milestone হচ্ছে Helsinki rules. Adopted by the International Law Association in 1966, the Helsinki rules are the first major codification of rules applying to an entity's international drainage basin. They established the fundamental doctrine of equitable and reasonable utilization. Number 3 হচ্ছে modern era. The environmentalization and sustainability 1990s to the present. Modern era recognized that shared river, lakes, and aquifers form a unitary whole.
The focus has expanded to include the protection of the aquatic ecosystems, water equally, and recognition of water as a finite resource. Key milestone: 1992 UNECE Water Convention. Originally a regional fast, the Water Convention was designed to protect and manage transboundary surface and groundwater. It requires nations to prevent and reduce transboundary impacts. কী মাইলস্টোন হচ্ছে 1997 সালে ইউএন ওয়াটার কোর্সেস কনভেনশন, দ্য ইউনাইটেড নেশনস কনভেনশন অন দ্য ল of non-navigation uses of international water courses is the only global framework treaty codifying customary international law regarding shared freshwater. It established two cardinal principles for riparian states. Number one, equitable and reasonable utilization, ensuring states share the benefits and burdens of a water course fairly. Number two, obligation not to cause significant harm, requiring states to take all appropriate measures to prevent harm to others basin states. আমাদের 4 নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে, what do you mean by equitable and reasonable? Explain. The UN Water Course Convention Article 567. আমরা একটু আগে যে 1997 সালে যে দ্য ইউএন ওয়াটার কোর্স কনভেনশন নিয়ে পড়লাম, সেটা আমরা জেনেছি দুইটা প্রিন্সিপাল রয়েছে, একটা হচ্ছে ইকুইটেবল অ্যান্ড রিজনেবল ইউটিলাইজেশন, নাম্বার টু হচ্ছে অব্লিগেশন নট টু কজ সিগনিফিক্যান্ট হার্ম। দুইটা প্রিন্সিপালের উপর ভিত্তি করে আমরা এখন দেখব যে সেখানকার আর্টিকেল 5, 6 এবং 7 কী বলছে। তার আগে আমরা একটু দেখি ইকুইটেবল অ্যান্ড রিজনেবল বলতে কী বোঝাচ্ছে। In legal, business, and everyday context, equitable means fair, impartial, and just, while reasonable means logical, practical, within the bounds of common sense. তাহলে রিজনেবল ইকুইটেবল মানে হচ্ছে ফেয়ার, ইম্পার্শিয়াল, জাস্ট। রিজনেবল মানে হচ্ছে লজিক্যাল, প্র্যাকটিক্যাল, অ্যান্ড ইউজ কমন সেন্স. Together they form a standard that ensures decisions are both মোরালি জাস্ট অ্যান্ড প্র্যাকটিক্যালি সাউন্ড। বলতে দুইটা মিলে যেটা বোঝায় যে ডিসিশন নিব সেটা হচ্ছে মোরালি সঠিক এবং প্র্যাকটিক্যালি বাস্তব ভিত্তিক। আমরা এখন দেখব দ্য ইউএন ওয়াটার কোর্স কনভেনশন, দ্য ইউএন কনভেনশন অন দ্য ল অফ নন নেভিগেশনাল ইউজেস অফ ইন্টারন্যাশনাল ওয়াটার কোর্স 1997. এখানে আর্টিকেল 5 এবং 6 এস্টাবলিশ অ্যান্ড ফান্ডামেন্টাল লিগাল ফ্রেমওয়ার্ক ফর হাউ nations must share and manage transboundary rivers, lakes, and aquifers. They balance a nation's right to utilize a standard or shared water resource with the duty to protect them and avoid damaging neighboring countries. Article 5 also equitable and reasonable utilization. This article establishes the primary rule that every country sharing an international water course has the right to use it on an equitable and reasonable manner. Optimization and sustainability. States must aim to maximize the socio-economic benefits derived from the water course while strictly ensuring its environmental protection and participation. Countries are required to cooperate and participate in the use, development, and protection of the water course. Article 6 will say factors relevant to equitable and reasonable utilization. Since equitable is not always 50-50 split, Article 6 provides a non-exhaustive list of factors and circumstances nations must wait to determine a fair and allocation of water. Key factors include geography and hydrology, the size of the watershed area in each country, the contribution of water to the system, and climate variations. Socio-economic needs, the population dependent on the water course and existing protectional use. Conservation and economic, the availability of alternative to a particular planet use and efficiency of water use. Article 7 will say obligation not to cause significant harm.
Article 7 establishes the environmental and security baseline. Nations must take all appropriate measures to prevent significant harm to other nations sharing the same water system. Mitigation. If significant harm does occur, the state causing the issue must take immediate action if consultation with the affected state to eliminate and mitigate the damage. Compensation. Where appropriate, the harming state may be required to discuss the question of compensation for the affected nation. The balance between Article 5 equitable use and Article 7 no harm is considered the cornerstone of international water law and requiring states to negotiate trade offs to prevent unilateral exploitation. এখন আমাদের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে ডিসকাস হিস্টোরিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড অফ ক্লাইমেট চেঞ্জ লস হাউ ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটিজ হ্যাভ টু অ্যাড্রেস দ্য ইস্যু. International climate law has evolved from early scientific warning into a comprehensive global framework. Starting in 1992, the international community built a legal architecture focused on emission reduction targets, climate finance, and national adoption strategies to manage the escalating relates to global warming. Historical background and key milestone. The formalization of international climate law unfolded in distinct progressive phases over the decades. 1919 সালে ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ক্লাইমেট কনফারেন্স, 1919 সালে পৃথিবীর প্রথম ওয়ার্ল্ড ক্লাইমেট কনফারেন্স হয়েছিল. গ্লোবাল কমিটি ফার্স্ট লিঙ্কড হিউম্যান অ্যাক্টিভিটি টু শিফট ওয়াটার অ্যান্ড ক্লাইমেট, আর্জিং গভর্নমেন্টস টু প্রিভেন্ট হিউম্যান ইন্ডিউসড ক্লাইমেট চেঞ্জ. এরপর আসছে 1988-তে আইপিসিসি ফ্রেমওয়ার্ক, দ্য ইউএন এনভায়রনমেন্ট প্রোগ্রাম and World Meteorological Organization established the Intergovernmental Panel on Climate Change. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) to evaluate climate science and provide a foundation for policy decision. এরপর 1992 আসছে ইউএনএফসিসিসি, ইউনাইটেড নেশনস ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন ক্লাইমেট চেঞ্জ. এরপর 1997 আসছে কিয়োটো প্রোটোকল, দ্য ফার্স্ট লিগ্যালি বাইন্ডিং ক্লাইমেট ট্রিটি required industrialized nations to cut greenhouse gas GHG emission. It established common but differentiated responsibilities, placing the legal onus primarily on developed countries. সর্বশেষ আসলো 2015 সালে প্যারিস এগ্রিমেন্ট, দ্য হিস্টোরিক লিগালি বাইন্ডিং গ্লোবাল ট্রিটি. United nearly 200 nations to limit global warming to well below 2 degrees centigrade above pre-industrial level with a stretch goal of 1.5 centigrade. It shifts the legal burden to include all nations, requiring the submission of nationally determined contribution or NDCs, nationally determined contributions. How the international community address the issue. আমরা এখন দেখব সারা বিশ্বব্যাপী আন্তর্জাতিকভাবে দেশগুলো বা সমাজগুলো কীভাবে সেটা অ্যাড্রেস করছে. Because climate change requires collective transboundary effort, the international community relies on a specific legal mechanism and cooperative strategies. যেহেতু এই ক্লাইমেট চেঞ্জটা কালেকটিভলি এবং সারা পৃথিবীর বাউন্ডারির বাইরে গিয়ে কাজ করতে হচ্ছে, তাই সকল দেশগুলো স্পেসিফিক লিগাল মেকানিজমে কাজ করছে কোঅপারেটিভ স্ট্র্যাটেজির ভিত্তিতে. ন্যাশনালি ডিটারমাইন্ড কন্ট্রিবিউশনস, EU NDCs, nationally determined contribution. Under the Paris Agreement, each nation sets and updates its own domestic climate action plans and emission target. প্রতিটা দেশকে তাদের ডোমেস্টিক ক্লাইমেট অ্যাকশন প্ল্যান তৈরি করতে বলা হয়েছে. কীভাবে কার্বন নিঃসরণ করবে সেটা দিতে হবে তাদেরকে. কান্ট্রিজ আর লিগালি obliged to pursue this goal but maintain domestic flexibility in how they implement them.
It approaches financial and technical mechanism recognizing historical inequalities. International law mandates financial transfers from wealthy nations to developing countries to assist with mitigation and adaptation. Frameworks like the Green Climate Fund (GCF) are designed to subsidize green energy and resilience effort in the global south. Annual COP summits to ensure compliance, accountability, and continuous action. The UN Climate Change Conference are held annually. These summits force world leaders to navigate rules, review progress, and scale up emission and reduction ambitions. Global stock takes. These legally mandates 5-year mechanism evaluates collective progress, ensuring countries scale up their climate actions to remain obliged with the long-term goals of Paris Agreement. এবং সর্বশেষ হচ্ছে রাইট ব্রিফ ওভারভিউজ অফ প্যারিস এগ্রিমেন্ট 2015. প্যারিস এগ্রিমেন্ট 15 বলছে লিগালি বাইন্ডিং ইন্টারন্যাশনাল ট্রিটি অন ক্লাইমেট চেঞ্জ adopted by 196 countries or parties COP21. Its primary goal is to limit global warming to well below 2 degrees centigrade compared to pre-industrial level, while pursuing efforts to keep the temperature increased even further below 1.5 degrees centigrade. Core pillars of the agreement: nationally determined contribution or NDCS, 5-year cycle, climate finance and transparency framework. প্রথমে আসছে NDCS. Every country independently sets plans and regulatory reports on its own greenhouse gas GHG emission reduction target. পরে আসছে 5-year cycle. Countries are required to submit increasingly ambitious updated climate action plan every 5 years to ratchet up global progress. Climate finance. Developed nations are tasked with mobilizing financial resources to assist developing countries in both mitigating emissions and adapting to severe impact of climate changes. Transparency framework. এর পক্ষে বলছে the treaty establishes clear tracking, monitoring and reporting mechanism to ensure accountability and assess the collective progress of all participating nations. সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আপনারা এই টপিকগুলোর বিষয়ে আরও যদি বিস্তারিত জানতে চান কমেন্ট করুন এবং এ নিয়ে আর একটু পড়াশোনা করুন। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ।